Answers from Bhagavad Gita, chapter 2, Sankhya Yoga, verse 51. Karmajam buddhi yukta hi bhalam tyaktva manishina janma bandha vinirmukta padam gachandhyanamayam. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ സമത്വ ബുദ്ധിയെപ്പറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം, ആ ഫലം ഒരുപക്ഷെ നല്ല ഫലമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകാം, നല്ലതല്ലാത്ത ഫലമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരാശയുണ്ടാകാം, ദേഷ്യമുണ്ടാകാം. ഇത് രണ്ടും വരാതെ സമത്വ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഈ നല്ല ഫലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ലാത്ത ഫലത്തെ നോക്കിക്കാണുക, അനുഭവിക്കുക, ഇതാണ് സമത്വ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സമമായിട്ട് ഈ സന്തോഷത്തെയും അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അതിനാണ് സമത്വ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സമത്വ ബുദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മുക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാതായനം അല്ലെങ്കിൽ ഡോർവേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കാരണം നല്ല ഫലമുണ്ടാകുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് നല്ല ഫലമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ട് നിലപാടെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു, നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും. അവരോട് നമുക്ക് സ്നേഹവും ചിലപ്പോൾ അമിത സ്നേഹമൊക്കെ വരികയും പിന്നെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയും ഇതൊന്നും സാധിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കർമ്മബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അവരോട് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. ആ കർമ്മബന്ധം കാരണം നമുക്ക് പുനർജന്മത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി നല്ലതല്ലാത്ത ഫലമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇന്നയാൾ ഇന്നത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതല്ലാത്ത ഫലം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് വന്നത്. അവരോട് നമുക്ക് ഒരു അപ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വീക്ഷണം വരും. അത് പിന്നീട് അവരോടുള്ള ദേഷ്യമായിട്ട് മാറും. അതൊരു പക്ഷേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രതികാരം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് പോകും. അവിടെയും ഈ പ്രതികാരം ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പ്രതികാരം നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് പുനർജന്മത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മബന്ധം, അമിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൽ, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സാധ്യതയിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം, പ്രതികാരം പ്രകടിപ്പിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളും അടുത്ത പുനർജന്മത്തിന് കാരണമാകാം. ഇതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമത്വ ബുദ്ധി കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. വാട്ട് ഗോഡ് കൃഷ്ണ സേസ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂട്രൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് towards the results of our karma. When we do a karma, naturally a result will follow, and if the result is not good, we will become naturally desperate, and we will become sometimes angry, and then we will try to finger point who are the people who are not helpful to us, because of which this bad result came from our karma. And when we can find some people, we will feel unhappy about them. That unhappiness will become anger, and that anger may lead to sometimes revenge. So if we cannot express that revenge in this lifetime, we will go to the next life. Reincarnation happens, and then we will try to express our revenge. So in both cases, this Karmabandha or unsettled accounts result from the emotion that we feel when we look at the results of our karma. So what God Krishna says is that if you do not feel happiness or sorrow or despair when the result comes, the result of your karma comes, then in that case there is no excitement. There is no loyalty. There is no cause for any excessive loyalty. There is no cause for any excessive enmity. And in that case, there will not be any reason for the next life to express that anger, revenge, or to express that excessive love. Verse 252. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിദരിഷ്യതി
തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. മോഹം അഥവാ ആഗ്രഹം എന്ന ദോഷത്തെ എപ്പോഴാണ് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു ബാഹ്യപ്രേരണയുമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നീ കേട്ടതിലും കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതിലും താല്പര്യമില്ലാത്തവനായി മാറും. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിലേക്കും പുനർജന്മങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ താനെ നമ്മെ വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചാൽ ജലത്തിൽ താഴ്ത്തിയ റബ്ബർ പന്ത് പോലെ അവ മുകളിലേക്ക് തെറിക്കും. ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥാന്വേഷിയായ ഒരാൾക്ക് അതിൽ മടുപ്പ് വരികയും ആ ലൗകിക സുഖത്തിൽ മടുപ്പ് വരികയും അതിനപ്പുറത്താണ് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മോക്ഷം അയാളുടെ വളരെ അടുത്തടുത്തായി വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും. ഡിസയർ is the biggest obstacle to enlightenment. This is what God Krishna says here. But we should not suppress our desire with a lot of force. It will not work. It will be trying to immerse a rubber ball in water. As soon as you lift your hand, that ball will come to the top immediately. That is a problem. The desire should not be suppressed forcefully. It should leave us voluntarily. In that situation, we get nearer and nearer to enlightenment or moksha. So our desires are the main reasons why there are so many karmabandha or unaccounted, unsettled accounts, and these are the reasons for reincarnations or next lives. So a genuine seeker of truth or a genuine seeker of enlightenment, meaning should think about the desires that he has, and he has to observe our desires, and then he has to say goodbye to those desires. Why we should say goodbye to our desires? When the desires are fulfilled, that happiness will last only for a few minutes or a few hours or a few days or a few weeks. Afterwards, that happiness will leave. The charm of the fulfillment of every desire will not last long. Which means that the fulfillment of a worldly or materialistic desire will not cause ultimate happiness. Ultimate happiness comes only when we reach enlightenment. Verse 253. Shruti vipradipannade yada sthasyati nischala samadhavajala buddhi tada yogamavapsyasi. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നീ എപ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രയായി മുക്തി എന്ന ഏകാഗ്രമാക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ യോഗത്തിലെത്തും. നമ്മിൽ കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നമുക്ക് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള സുഖം തരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ്. അതുവരെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായ ഒരു പാത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാൾക്കേ അത് സാവധാനത്തിൽ മനസ്സിലാകൂ. സാവധാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനവധി ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും സാവധാനത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So we found that desires are the biggest obstacle to our enlightenment. And is it easy to say goodbye to desires? Not at all. Desires will not go so voluntarily, so easily, so quickly. It takes an awful lot of reincarnations for a particular soul to identify that desires do not bring ultimate happiness. It takes time. It takes too many incarnations. The cost is too big to pay. So there are very few people who slowly come to understand that the fulfillment of materialistic desires or worldly desires like a good family, good kids, then power, then money, all these desires will not create or will not bring forth great happiness. Very few people
identify that fact, and by the time they identify that fact, so many incarnations, so many lives may have passed. This is what God Krishna says here. Verse 254. Arjuna asks a question here. Sthita prajnasya ka bhasha samadhisthasya keshava sthitadhi kim prabhasheda kim asida vrajeda kim. മുക്തിയുടെ സമീപത്തെത്തിയ അഥവാ ആത്മീയ യാത്രയുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലെത്തിയ ആളായ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജ്ഞ അഥവാ ബുദ്ധി, വിസ്ഡം സ്ഥിരമായ ഒരാൾ, അയാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ്, വക്കിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പരമാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലൗകിക തലത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ, ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും? Here Prince Arjuna asks a question. He wants to know what happens in the journey to enlightenment to a person who is very near to enlightenment. There are different stages of enlightenment. We know we have to identify the desires, and we have to see that we have to identify that desires will not produce good results, and then we have to identify that it is only the spiritual journey that can bring the ultimate happiness. So Prince Arjuna here asked God Krishna, what are the symptoms? How we can identify a man who is very near to enlightenment, or who has this neutral mindset, who is not happy about the good results of his karma, and who is not unhappy about the bad results of his karma. How can we identify this man? How does he look? And what does he do? Where does he go? That kind of a man. So this is what Prince Arjuna asks God Krishna in this verse. Verse 255. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ശ്രീ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ്. പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്ഥ ദോച്യതേ. ഹേ അർജുന, ഒരുവൻ എപ്പോൾ മനസ്സിലെ എല്ലാ കാമനകൾ അഥവാ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വേദന അകറ്റുക, സന്തോഷം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ. ആ മനസ്ഥിതിയാണ് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വേദന വേണ്ട, എനിക്ക് സന്തോഷം വേണം. ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം, വസ്ത്രം, വീട്, ഇണ, ധനം, ആരോഗ്യം, വാഹനം, അമരത്വം തുടങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു. ഓരോന്ന് നേടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ തൃപ്തി വരാതെ അതിന്മേൽ തന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കുന്നു. അത് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുവാനായിട്ട്, കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കുന്നു. ചെറിയ വീട് പോലെ കുറച്ചുകൂടി വലുത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സുഖ സൗകര്യമുള്ള വാഹനം വേണം. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ വിട്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികാരം വേണം. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ വിട്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭംഗ്യന്തരേണ അർജുനൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഗോഡ് കൃഷ്ണ answers to Prince Arjuna's question is that the biggest, that is Sthita Prajnan, is that he doesn't have any desire. All the desires have voluntarily left the mind of this man who is Sthita Prajnan, or this man who has a neutral mindset. He doesn't have any desires. He just lives. And abandoning desire is the biggest challenge for an ordinary man. It is not easy. And what should he do? He has to identify the fact that these
these desires do not bring ultimate happiness. Our normal desires are for money, for power, for a good house, for good clothes. Then we need to have a good mate. Then we need to have good health. And we do not want to die. These are the normal desires that every human being has. And the person has to identify the fact that once every desire is fulfilled, he has to have more of that. Suppose you have a good house, fairly good house. After living in that house for some time, you need to have a bigger house. I mean, you need to have a bigger car, a more luxurious car. And you get tired or fed up with your mate. All these things can happen, and you need to have more power, more money. So these desires will not go easily from us, even though we live an awful lot of lives, incarnations. These desires may stay there for a very long time, and once all these desires leave us without applying any pressure, that means we are having a neutral mindset, or we become a sthita prajnan. And in that case, it is a doorway to enlightenment. This is what God Krishna says as answer to the question of Prince Arjuna.